Dear friends, welcome to your American English. Take action training book number 2. You have come to the video number 10. The topic, the difference between American words and British English. The difference between American English and British English, both in pronunciation, both in spellings. Now coming here to the American word and British word. You see, caliber. What do you mean by caliber? The talents. Caliber is the talents. He has a high caliber, you say. So caliber, only one L here. Caliber, in British word, double L is added. Caliber. Next, favor. You see, favor. Favor means you are giving special concession to somebody. Favor, F-A-V-O-R. In British word, F-A-V-O-U-R. Favor. Please do me a favor. Favor means a help. So, O-R. In American English and in British English, O-U-R. Coming here in American English, confused you say. Whenever you are disturbed, whenever you are in a confused state, you say he is confused, means he is disturbed. And in British English, he is fogged. Fogged. Fogged means he is confused. Defense. In American word, D-F-E-N-S-C, defense. Defense means all the security. Defense. In British word you call D-F-E-N-C, defense. Defense, defense. Now coming here. In American word, for annoying you say disgusting. What do you mean by disgusting? It is something annoying, irritating. In British English you say is off-putting. It is off-putting. Off-putting means it is disgusting. It is annoying, off-putting. In American word, it is disgusting. In British word, it is off-putting. Discount store, in a shop where they sell the goods at a discount rate, you call it as, in American word, discount store. In British, you say it is a cut price shop. The shop is a cut price shop means the shop is selling their products at a discounted rate. So American English you call it as a discount store, and British English you call it as cut price shop. Disbarred, not allowed. Disbarred means you are not allowed. So only selected people can come inside one party or meeting. Others are disbarred. Disbarred means not allowed. In American word, disbarred with the same context. The different word in British word is struck off. They are struck off to attend the meeting. They are not allowed. So disbarred means not allowed. In British English you call it as struck off. Country court. Country court means here you say taluk court, local court. For example, municipality, they have a court there. Local courts, you call it as country court in American word, country court. In British English you call the same ordinary courts or low courts, you call it as azix. Azix. So country court in American English, and in British English you call it as azix. Diner. Diner. And you say in British word chop house. Dock. Leading place at a port. Landing place at a port. Landing. Landing place at a port. Landing. Dock. Wherever the ship comes, it parks the ship there in one particular place. It is called dock. And in British English you say it as quay. Exactly, one thing is exactly like other thing. You call it as dead on, exact. In British word you say bang on. Dead on means exact, on time. Suppose you say 10 o'clock you are coming. You say he's dead on at 10 o'clock means he's exactly at 10 o'clock. Dead on means at the exact time he comes. Punctuality. And in British English you say bang on. Dead on, you call in British English, you call as bang on. Say, my dear friends, together. Caliber. Caliber. Favor. Favor. Confused. Fogged. Defense. British English, defense. Disgusting. Off-putting. Discount store. Cut price shop. Disbarred, not allowed. Here it is called struck off. Country court,
Here in British English you call zigs. Diner, in British English you call chop house. American English, dock, a place where the ship lands, and British English you call it as quay. Exact time, punctuality, dead on, and in British English you call it as bang on. And coming here, American word and British word, coveralls, you say it as boiler suit. Dresser, a place where you keep your dresses, it's called dresser in American word, and British word you call it as wardrobe. In American way of saying the word to keep your dress, the place where you keep your dress is called dresser, and in British word you use wardrobe. Checkers, draughts. Dude, a person, see here a dude. Who's a dude? A person who tries to follow the English manners, just like a Britishers. Very highly decent and highly sophisticated way of following all the English manners. A boy or man is called as dude. Hey dude. And in British English you call him as tosh. In American English you say a person who tries to follow British way of style, you call him as he's a dude. And in in British you call it as tosh. In American you say dude, and in British you say tosh. Waste things you call it as crap. Waste things you call it as crap in American English. In British English you call it as rot. Those things are rot. Those things are crap. In American English you call it as crap, the waste things. In British English you call it as rot. The torch is called as flashlight in American English. Flashlight. In American English you call it as flashlight. In British English you call no, crap, no. After this, corn. You know what do you mean by corn? An eatable item, an eatable thing, corn. And in American word you say corn, and British word you say Indian corn. Corn and Indian corn in British word. Flashlight, a torch. In British English you call it as torch. In American word you say flashlight. In British you call it as torch. Freight train. Freight means what? The luggages which, or the things which, or the materials which they take from one place to other place is called freight. Taking the luggage, taking the things, moving off the things, taking the goods and materials, it is called freight. Freight train means the train which carries the goods. The train which carries the goods. So in American word you say freight train. Even in Chennai you say freight charges, isn't it? Freight charges means the goods taking from one place to other places. The charges which you levy for the goods which are transported from one place to other place is called freight. In American word it is freight train, and in British English you call it as goods train. And fetus and foetus. Fetus, in American word you call fetus. Fetus means what? A mother, a young lady who becomes pregnant, a grown up young one in the womb. The child grows up, maybe 6 months or 7 months baby in the stomach is called fetus. The child or the baby inside the mother's womb which is grown up, it is called fetus. F-E-T-U-S, fetus. And in British English you call it as foetus. Foetus, F-O-E-T-U-S. Fetus and foetus. Fervor. What do you mean by fervor, sir? It's the interest. In American English you say he has a great fervor, he has a great interest, he has a great fervor for singing in movies, he has a great fervor for acting in movies, he has a great fervor eating non-vegetarian. Fervor means the interest, and in British English you call it as fervor. F-E-R-V-O-U-R. Fervor, fervor, fervor. So everybody together, coveralls, bowler suit, razor, wardrobe, checkers, draughts, dude, tosh, crap, rot, corn, Indian corn, flashlight, torch, freight train, goods train, fetus, foetus, fervor, fervor. And coming here,
In American word, you say fire department. You say in British word, you say fire brigade. Department is called brigade in British word. In American English, you say department, fire brigade. Brigade is called a division, a department. So American word fire department and British word it is fire brigade. Festive gathering. A lot of people are coming for Christmas or Pongal or Diwali. They come together and celebrate. It is called festive gatherings. And in British word you say jolly ties. You say jolly ties. In American word you say festive gathering. In British word you say jolly ties. Fiber. Tissues you get from the plants, you call it as fiber, F-I-B-E-R, the tissues which you get from the plants. But in British word, you call it as fiber, F-I-B-R-E. Fiber, E-R is changed into R-E in British English. When you dismiss somebody from the job, in American way of saying, you say, he is fired. He is fired means what? He is dismissed. He is fired, he is dismissed. In British word, you say, he is sacked. Sacked means he is dismissed. So American word, if you want to dismiss somebody, you say he is fired, and in British word you say he is sacked. Fender. What is a fender? A bumper in the car. What is the bumper, sir? Which part of the car is bumper? Huh? Front part of the car is called the bumper. A bumper is called in American word fender. In British word you call it as wing. Fender, the bumper. And in British word you call it as the wing. Fooling around. You are fooling around means you are trying to confuse others. You are trying to cheat others. You are trying to play games with others. Then you say in American word fooling around. In British English you say messing about or mucking about. You are trying to fooling around, trying to annoy, irritate, insult, trying to cheat somebody. Then you say he is fooling around. He is trying to fool others, fooling around. In British English you say messing about or mucking about. In American English you say glasses, the glasses which you wear, the spectacles. In American word you say glasses. In British word you say spectacles. Americans, they say glasses for the glass which you wear, and in Britishers they say spectacles. In Americans they say fuel oil, and in British English they say petrol. American English they say fuel oil, and in British they say petrol. Gasoline for gas, Americans they say instead of petrol they say gasoline or gas, and in British they say petrol. Gas, American word, in British they say cooking gas. Say everybody together, fire department, fire brigade. Festive gathering, jolly ties. Fiber, fired, sacked. Fender, wing. Fooling around, messing about. Glasses, spectacles. Fuel oil, petrol. Gasoline, petrol. Gas, cooking gas. Hope you are able to understand, no doubt about it. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில புஸ்தகம் 2 பிரிவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 2வது புஸ்தகம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அமெரிக்கன் அண்ட் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 10வது வீடியோ, இந்த வித்தியாசங்கள் வரக்கூடிய வீடியோ. இந்த வலதுபுறம் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்தியிலே அமெரிக்க வார்த்தையும், இடதுபுறம் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்தியிலே பிரிட்டிஷ் வார்த்தைகளும் பார்க்கிறீர்கள். கேலிபர் என்றால் என்ன? திறமை. கேலிபர், அவனுக்கு நிறைய கேலிபர் இருக்கிறது, அவனுக்கு நிறைய திறமை இருக்கிறது. கேலிபர் என்றால் திறமை. 1 எல் வருகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே 2 எல் வருகிறது கேலிபர். ஃபேவர்னா ஒருவருக்கு உதவி செய்வது, FAVOR என்று வருகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே FAVOUR என்று வருகிறது. ஃபேவர் என்று வருகிறது. ஒருவன் ரொம்ப குழப்பமடைந்து இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் கன்ஃபியூஸ்ட் என்று சொல்லும் பொழுது டிஸ்டர்ப்டு, அவன் கொஞ்சம் குழம்பி இருக்கிறான். இது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இஸ் ஃபாக்டு என்று சொல்லுகிறோம். குழம்பி விட்டான் என்பதை ஃபாக்டு என்று சொல்கிறோம். டிஃபென்ஸ், தற்காப்பு.
டிஃபென்ஸ் எஸ்சின்னு வருகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் டிஃபென்ஸ் DEFENCE என்று வருகிறது. எரிச்சல் உண்டாக்குகிறதை டிஸ்கஸ்டிங் என்று அமெரிக்க இங்கிலீஷில் சொல்கிறீங்க. டிஸ்கஸ்டிங் எரிச்சல் உண்டாக்குகிறது. அமெரிக்க இங்கிலீஷில் அது ஆஃப் புட்டிங் என்று சொல்கிறோம். ஒரு கடையிலே தள்ளுபடி செய்கிறார்கள், விலை தள்ளுபடி செய்கிறார்கள், துணி அதிகமாக கொடுக்கிறார்கள், கொடுத்த பணத்திற்கு அதிகமாக பொருட்கள் கொடுக்கிறார்கள், விலைக்கு குறைத்து கொடுக்கிறார்கள். அதை அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர் என்று சொல்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே கட் பிரைஸ் ஷாப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஒருவருக்கு அனுமதி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது டிஸ்பார்டு என்று சொல்கிறீர்கள் அமெரிக்க இங்கிலீஷில். அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்ட்ரக் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்பார்டு, பீப்புள் விதவுட் இன்விடேஷன்ஸ் ஆர் டிஸ்பார்டு என்றால் என்ன? அழைப்பிதழ் இல்லாதவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள், டிஸ்பார்டு என்று சொல்கிறோம். த பீப்புள் விதவுட் த இன்விடேஷன் கார்டு ஆர் ஸ்ட்ரக் ஆஃப், அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஸோ அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பதை அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே டிஸ்பார்டு என்றும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்ட்ரக் ஆஃப் என்றும் வருகிறது. கண்ட்ரி கோர்ட், கீழ் கோர்ட்டுகள், கீழ் நீதிமன்றங்கள், சிறு நீதிமன்றங்கள், சிறு ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களை கண்ட்ரி கோர்ட் என்று அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே சொல்கிறார்கள். இதே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அசிக்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். டைனர் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே சாப் ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷிலே டாக் என்றால் என்ன? படகு, கப்பல்கள் வந்து இறங்கக்கூடிய இடத்தை டாக் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே அதை குவா என்று சொல்கிறோம். சரியான நேரத்திலே ஒன்று நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது டெட் ஆன் என்று சொல்கிறோம். சரியான நேரத்திலே ஒன்று நடைபெறுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது டெட் ஆன் என்று வருகிறது. அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பேங் ஆன், சரியான நேரத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது பேங் ஆன் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை சொல்லுங்கள். கேலிபர், ஃபேவர், கன்ஃபியூஸ்ட், fogged, defense, disgusting, off-putting, discount store, cut price shop, disbarred, struck off, country court, Azix, diner, chop house, dock, quay, dead on, bang on. அடுத்ததாக கவரால்ஸ் என்று சொல்கிறோம். பாய்லர் சூட் என்று பிரிட்டிஷ் வார்த்தையிலே. அடுத்தது ட்ரெஸ்ஸர் என்று சொல்கிறோம். துணிமணிகளை வைக்கக்கூடிய அந்த பீரோவை, அலமாராவை ட்ரெஸ்ஸர் என்று சொல்கிறோம். அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை வார்ட்ரோப் என்று சொல்கிறோம். செக்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க வார்த்தையிலே ட்ரவுட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டூட் என்று அமெரிக்க வார்த்தையிலே டூட் என்றால் நவநாகரீகமான ஒரு இளைஞன், பிரிட்டிஷினுடைய அதிக ஸ்டைலாக இருக்கக்கூடியவன், நல்ல ஒழுக்கம் பண்பாடுகளை பின்பற்றக்கூடியவனை டூட் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க இங்கிலீஷிலே. அதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அந்த இளைஞனை டாஷ் என்று சொல்கிறீர்கள். இஸ் எ டியூட் என்றால் என்ன? ரொம்ப டீசென்டானவன். இஸ் எ டாஷ் என்று சொல்கிறோம் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே. கிராப், உபயோகமற்ற கழிவு பொருட்களை கிராப் என்று சொல்கிறோம் அமெரிக்க இங்கிலீஷிலே. அது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷிலே ராட் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷில் டார்ச் லைட்டை ஃப்ளாஷ் லைட் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை டார்ச் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க இங்கிலீஷிலே ஃப்ளாஷ் லைட் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே டார்ச் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரைட் ட்ரெயின், ஃப்ரைட்னா என்ன? பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதை ஃப்ரைட் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரைட் ட்ரெயின் என்றால் என்ன? பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லக்கூடிய அந்த புகை வண்டியை ஃப்ரைட் ட்ரெயின் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை குட்ஸ் ட்ரெயின் என்று சொல்கிறோம். ஃபீட்டஸ் என்றால் என்ன? கரு, ஒரு பெண்மணியினுடைய வயிற்றிலே, கர்ப்பப்பையிலே அந்த கரு 7 மாதம் 8 மாதம் என்று முழுமையடைந்த முத்திய பருவத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குழந்தையை ஃபீட்டஸ், FETUS என்று சொல்கிறோம். அது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே FOETUS என்று சொல்கிறோம். ஃபீட்டஸ், ஃபோய்டஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபர்வர், ஒருவனுக்கு தீவிர ஆர்வம் இருக்கிறது ஒன்று இல்லை. He has lot of fervor for acting in movies. அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கிறது சினிமா படத்திலே நடிக்க வேண்டும் என்று. ஃபர்வர் என்றால் என்ன? தீவிர பற்று. பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே FERVOUR என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை சொல்லுங்கள். கவரால்ஸ், பாய்லர் சூட், ட்ரெஸ்ஸர், வார்ட்ரோப், செக்கர்ஸ், ட்ராட்ஸ், டியூட், டாஷ், கிராப், ராட், ஃப்ளாஷ்லைட், டார்ச், கார்ன், Indian corn, freight train, goods train, fetus, foetus, fervor. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்றால் அமெரிக்கன் ஆங்கிலத்திலே ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் என்றால் என்ன? தீய அணைப்பு துறை, அதை ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஃபயர் பிரிகேண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஃபயர் பிரிகேட் என்று சொல்கிறோம். ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் என்பது அமெரிக்க ஆங்கிலம்,
ஃபயர் பிரிகேட் என்பது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம். அதே மாதிரி ஃபெஸ்டிவ் கேதரிங், விழாவிலே நிறைய கூட்டங்கள் கூடிவிடுகிறது, அதை இந்த கூட்டத்தை ஃபெஸ்டிவ் கேதரிங் என்று சொல்லுகிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஜாலிடைஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தை அதை ஜாலிடைஸ் என்று சொல்லுகிறீர்கள். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஃபைபர் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஒரு செடி கொடிகள், செடிகளிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த கட்டை, அந்த தோள்களை ஃபைபர் என்று சொல்லுகிறீர்கள். FIBER. அது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே FIBRE என்று வருகிறது. ஒருவரை வேலையை விட்டு நீக்கும் பொழுது, அவரை வேலை நீக்கம் செய்யும் பொழுது அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஃபயர்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். இஸ் ஃபயர்ட், இஸ் டிஸ்மிஸ்ட் என்று அர்த்தம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே இஸ் சாக்ட் என்று சொல்கிறோம். அவன் வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டான், சாக்டு. அடுத்து ஃபெண்டர், ஒரு காரினுடைய முன்பகுதியை ஃபெண்டர் என்று சொல்கிறீர்கள். பம்பர் ஆஃப் இந்த கார், ஃப்ரண்ட், காரினுடைய முன்பகுதியை ஃபெண்டர். அதே இது காரினுடைய முன்பகுதியை பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே விங் என்று சொல்கிறீர்கள். ஒருவன் மற்றவர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை ஃபூலிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். கன்ஃபியூசிங் சம்திங். ஒருவன் ஏமாற்றி கொண்டு சுற்றி கொண்டிருக்கிறான், மற்றவர்களை சுற்றி கொண்டு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஃபூலிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். இதே பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே மெஸ்ஸிங் அபவுட் அல்லது மக்கிங் அபவுட் என்று சொல்கிறோம். ஒருவன் மற்றவர்களை ஏமாற்றி கொண்டிருப்பதை அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே ஃபூலிங் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். இதே இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஒருவரை ஏமாற்றி கொண்டிருப்பதை மெஸ்ஸிங் அரவுண்ட் அல்லது மக்கிங் அபவுட் என்று சொல்கிறோம். ஒருவன் அணியக்கூடிய கண்ணாடியை அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கிளாஸஸ் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அதை ஸ்பெக்டேக்கிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கண்ணாடியை கிளாஸஸ் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே ஸ்பெக்டேக்கிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே பெட்ரோலுக்கு ஃபியூவல் ஆயில் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே பெட்ரோல் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கேஸ், வீட்டிலே வரக்கூடிய கேஸை அதை அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கேசலின் என்று சொல்கிறோம். பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே அது பெட்ரோல் என்று சொல்கிறோம். அமெரிக்க ஆங்கிலத்திலே கேஸ் என்று சொல்கிறோம். வீட்டில் எரிவாயு கேஸ் வேண்டும். இது பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலே குக்கிங் கேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை சொல்லுங்கள். ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபயர் பிரிகேட். ஃபெஸ்டிவ் கேதரிங், ஜாலிடைஸ். ஃபைபர், ஃபைபர். ஃபயர்ட், sacked. Fender, wing. Fooling around, messing about or mucking about. Glasses, spectacles. Fuel oil, petrol. Gasoline, petrol. Gas, cooking gas. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்திலும் அமெரிக்க ஆங்கிலத்தினுடைய வேறுபாடுகள், இந்த ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் தெரிந்து குழம்பாமல் இதை நன்கு அறிந்து உங்களுடைய பேச்சா